Welcome. Today's word is pandemic. මේ වචනේ නාම පදයක් වගේම නාම විශේෂණ පදයක් විදිහට භාවිතා කරනවා. We use this to talk about a disease existing in many parts of the world affecting humans, animals or plants. මිනිසුන්ට සතුන්ට හෝ ගස්වැල් වලට බලපාන ලෝකේ පුරාම පැතිරෙච්ච ලෝකේ ගොඩක් තැන්වල පැතිරෙච්ච රෝගයකට අපි පැන්ඩමික් කියලා කියනවා. නාම පදයක් ලෙස මහ වසංගතය කියන අදහසත් නාම විශේෂණ පදයක් විදිහට වසංගතයක් මෙන් පැතිරෙන කියන අදහසත් සිංහලෙන් ලබා දෙන්න පුළුවන්. Now look at the pronunciation. Both the noun and the adjective is pronounced pandemic. 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 Now look at some examples. The first one, wear a mask to protect you from COVID-19 pandemic. ඔබ COVID-19 වසංගතෙන් ආරක්ෂා වෙන්න මුහුණු ආවරණයක් පළඳින්න කියන අදහස. The second one, observe proper hygiene by washing your hands very often to prevent another outbreak of the pandemic. මේ වසංගතේ නැවතරක් පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා අත්සේදීම් මගින් සනීප ආරක්ෂාව ආරක්ෂා කරන්න කියන අදහස මෙන් ලබා දෙන්න. And the next one, Spanish flu between 1918 and 1920 killed more than 40 million people worldwide. ලෝකේ පුරාම මිලියන 4 මිනිස් සංඛ්‍යාවක් මේ ස්පැනිෂ් ෆ්ලූ නිසා 1918 හා 20 කාලයේදී මිය ගියා කියන අදහස. And the fourth and the last one, an outbreak of deadly pandemic happens every 100 years. හැම අවුරුදු 100කටම වරක් ඉතාමත් මාරාන්තික වසංගතයක් පැතිරෙනවා කියන අදහස. Then study today's word pandemic and the sentences and try to make similar sentences.